Bonjour et bienvenue en francophile. Je m'appelle Shamika et je suis enseignante de français. In this video, we are learning the conjugations of 4 irregular and important verbs. Boire, boire means to drink. Écrire, écrire means to write. Dire, dire means to say. And lire, lire means to read. Let's start with boire. Boire means to drink. Je bois, I drink. Tu bois, you drink. Il boit, he drinks. Elle boit, she drinks. Nous buvons, we drink. Vous buvez, you drink. Ils boivent, they drink for masculine. Elles boivent, they drink for feminine. Let's repeat the conjugation. Je bois, tu bois, il boit, elle boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Next one is écrire. Écrire means to write. J'écris, I write. Tu écris, you write. Il écrit, he writes. Elle écrit, she writes. Nous écrivons, we write. Vous écrivez, you write. Ils écrivent, they write for masculine. Elles écrivent, they write for feminine. Let's repeat the conjugation. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Now, dire. Dire means to say. Je dis, I say. Tu dis, you say. Il dit, he says. Elle dit, she says. Nous disons, we say. Vous dites, you say. Ils disent, they say for masculine. Elles disent, they say for feminine. Let's repeat the conjugation. Je dis, tu dis, il dit, elle dit. Nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Fourth one is lire. It means to read. Je lis, I read. Tu lis, you read. Il lit, he reads. Elle lit, she reads. Nous lisons, we read. Vous lisez, you read. Ils lisent, they read masculine. Elles lisent, they read for feminine. Let's repeat the conjugation. Je lis, tu lis, il lit, elle lit. Nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Learn these conjugations by heart because irregular verbs do not have any rules like regular verbs. I have already made video on the difference of regular verbs and irregular verbs, and also we have done the conjugations of 4 irregular but quite important verbs before.
So you will find the links of all the videos in the description box. Keep practicing and I shall meet you in the next video. A bientôt!